Hi and welcome to AXSchat. We're delighted to have Paola Alcázar with us today. We're finding out about accessibility and inclusion in Colombia, and we're really grateful to Ricardo Garcia for joining us again to help us out with the translations. So it's great to have you with us. Can you tell us a little bit about yourself and the work that you've been doing in Colombia? Hello. I would like to thank Debra, Neil, Antonio, and Ricardo for inviting me to talk about this topic that 10 years have been studying and living, which is the inclusion of people with disability. I would also like to use this opportunity to congratulate you for this initiative that connects people of different parts of the world that are also interested in working for an inclusive society. I am talking to you from Barranquilla, Colombia, a city and a country that is awakening in the process of social inclusion, which includes people with disability. In Barranquilla, we have a population of approximately 1,200,000 people, from which the register of 2014 showed that 10% with disability. The most common disabilities are physical, from the nervous system and visual. Now in the action phase, there is awareness towards the subject in a campus 14,000 people and 200 visitors per day. The challenge that follows is to adapt the spaces of the university, such as teachers' offices, classrooms, conference rooms, trails on campus, internal parking lots, among others, and reaching to more inclusive academic curriculums adaptation. In Universidad del Norte, we see education as an important foundation for social transformation, for which all the initiatives surrounding the subject allow people, regardless of their condition, to go to the university and have access to a suitable formation that will allow them access to a professional life. Thank you. Muchas gracias. So I know that you were inspired by your son, Sammy. So can you tell us a little bit about Sammy and how this has brought you into the world of disability? Bueno, muchas gracias. Sabemos que Sammy ha sido tu hijo Sammy ha sido tu inspiración realmente, y nos podrías comentar un poco, por favor, cómo empezaste a través de ello en este mundo de la discapacidad, de la accesibilidad. Claro que sí. Bueno, empecé en este mundo hace 10 años, cuando Samuel, o como le decimos cariñosamente, Sammy, llegó a nuestras vidas. No había en nuestra familia una persona con algún tipo de discapacidad, de manera que esa primera sorpresa que tuvimos se ha convertido durante todos estos años en un aprendizaje, que ha sido el mismo Sammy que nos ha venido a enseñar cómo movernos en este mundo y cómo descubrirle al mundo otras tonalidades en las que sin duda todos cabemos, incluyendo por supuesto a las personas con discapacidad. Hablar de Sammy es dibujar una sonrisa en mi rostro, porque ha sido un reto, ha sido una experiencia, ha sido un aprendizaje de todos los días, y ha sido maravilloso que lo esté en mi vida. Okay, well, my path started 10 years ago when Sammy came to our lives, and obviously we never had before a person with a disability in our family, so that was pretty new to all of us. But Sammy pretty much showed us the way, and showed us to see life with different eyes. We had total different perception of what life is about, and obviously we are just amazed in how our lives have changed, and how they've become enriched by all that Sammy has brought to our lives, and what disability and accessibility is bringing to our lives, and how much we've actually learned with all this, right?
So definitely, Sam, talking about him is bringing a smile to our faces, big smile, and making us really happy to be living this amazing life with him. Thank you. Deborah, I know you have some comments and a question for Paola. Yes, thank you, Neil. Paola, thank you for joining us. We are just thrilled to have you joining us from Colombia. I know that in the United States, about 20% of our population are Spanish speakers, and I recently learned online, as I myself am trying to learn to habla español, that there are more Spanish speakers than there are English speakers when Spanish is the first language. So in the United States, many families that have that are Spanish speakers don't seem to have the same access to support, accessibility and disability inclusion support as English speakers. And I know Ricardo and I have had many conversations about how we change that. So I'm curious about what we can all do together to make sure Sammy and other Sammys and Sarahs like my daughter are included. Bueno, pues vemos que la población la población hispana en Estados Unidos, que es enorme, pues la población con discapacidad, pues supone pues un porcentaje muy importante. Vemos que la población en general es un 20% del total, y vemos que la población hispana a nivel mundial nativa pues es mayor a la fecha de hoy que la población nativa angloparlante. Entonces, lógicamente, pues querríamos saber cómo podríamos aportar desde tu experiencia beneficios por esa población hispanohablante con discapacidad en el país, ¿no? Y que realmente pues se pueda extender al resto de la población con discapacidad en general, ¿no? Pues ¿cuál es tu punto de vista en este sentido, por favor? Definitivamente los avances que tienen otros países, a los que yo he tenido oportunidad de visitar, países como Estados Unidos y también otros países en Europa, han tenido un camino mucho más recorrido que nosotros, los países de habla hispana. De manera que el mejor aporte que pueden darnos es esas mejores prácticas que ustedes tienen en sus países. Gracias a esta oportunidad que he tenido de viajar, veo cómo hay avances no solo en temas de salud, evidentemente los hay más investigaciones en temas de salud, sino también en otras prácticas como tiene que ver acceso universal a la tecnología, acceso a la educación y un mejor desarrollo en la calidad de vida de estas personas con discapacidad. Samuel es un niño que tiene una discapacidad visual y tengo la oportunidad de viajar a Estados Unidos, donde tiene su tratamiento médico, llegar allá y ver los avances científicos, investigativos en esto, que es ya un terreno ganado que en Colombia lamentablemente no tenemos, ni tampoco en otros países de habla hispana. Así que el mejor aporte son esas mejores prácticas y ese camino que ustedes ya llevan recorrido para nosotros. Apenas estamos empezando a recorrerlo, pues avanzar. Okay, so I've had the chance of traveling to several countries in Latin America, and also to the US, and I can see that they've been walking down this path for many years already, and I think it'd be great if we could take all the best practices from those countries, best practices that we see that have rendered successful results, bring them over to other countries where there's still a lot to be done, like, for example, Colombia, in areas like, obviously, healthcare, but technologies, education, that is absolutely critical. It's the basis of any progress for a country. And yeah, I'd say that if we could put together all these best practices from most of these countries that are way ahead of Colombia in this case, in terms of research, for example, as well, I think we could make really good progress. We could see results being achieved in the short term. Thank you, Paula. No, por lo tiempo que habíamos iniciado AXSchat, habíamos contactado con personas de todo el mundo
Habemos notado que hay puntos fuertes y fracos en todos los países. Que gustaría de preguntar qué se está haciendo en Colombia, qué son las iniciativas que se están haciendo, pero podemos tal vez encontrar buenos ejemplos de Colombia que podrán ser utilizados en otras partes. Como has dicho que Colombia, que hay otros países que están adelante, mas es algo siempre que puede ser transmitido, que puede ser utilizado en otros países. There's always, we are doing AXSchat for quite some time. We are in contact with people from different countries, and we realize that there are always good experience that you can learn from almost everybody, So I'm sure there's something that we can take from Colombia and some experience that we can use someplace else. Sí, de acuerdo. Como lo he venido mencionando, en Colombia pues estamos dando unos primeros pasos muy importantes. Tengo que citar, por ejemplo, el tema de la accesibilidad desde la tecnología. Desde el gobierno nacional se vienen adelantando unas iniciativas que tienen que ver con volver más accesible en estos temas desde la tecnología y unos software que pues se han desarrollado desde el país, que es poder tener estos software accesibles para las personas con discapacidad en los distintos tipos de dispositivos. Este programa se llama Colombia Vive Digital. También se están desarrollando cine inclusivo para personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva, de manera que hay iniciativas interesantes desde las universidades, por ejemplo, también en la que yo estoy trabajando, en la Universidad del Norte. Estamos liderando un proyecto que se llama Uninorte Incluyente, en donde nuestros primeros pasos es concientizar, educar y luego movilizar acciones que hagan más incluyente la universidad y también el tema de los colegios y también el tema de otros espacios públicos para estas personas con discapacidad. En conclusión, sí se han empezado unas iniciativas importantes, estamos apenas empezando este proceso, tenemos mucho que recorrer y por eso digo, hay que aprender de quienes ya llevan estos caminos recorridos para no equivocarnos y hacer recorrer. Okay, Colombia has taken very determined steps towards improving inclusion levels in the country. For example, the government launched a few years ago through the Ministry of ICT a program called Colombia Vive Digital that includes initiatives like scaling, for example, the use of screen reading software through the Convertic program, right, throughout all schools and libraries and other public places throughout the country, the deployment of an ICT infrastructure in terms of telecommunications, optic fiber, and so forth. So those are very, very determined steps from the government that we hope will render results very soon, or already rendering results. But also, for example, at university level, at Universidad del Norte, we have a specific inclusion program that has just started a few months back, and that we are very proud of as well. But there's also initiatives taking place, for example, in education, schools, but there's still a lot to be done. So what is absolutely critical is to engage government, engage private stakeholders as well, other organizations, so we can see results in the midterm. And obviously bringing good practices from other countries, good practices that have worked elsewhere, bring it over here and localize those good practices. I have another question. So, firstly, congratulations on your national site license for screen reading software. That has to be applauded. Muy bien. Thank you. I'd like to know, obviously, you're motivated by Sammy, and you've done fantastic work in education, but what work is going on to ensure that people go beyond education and have realistic prospects for meaningful careers
after they've completed their university education, because this is something that we see a lot of. We want to make sure that people don't end up in jobs that don't realize their full potential. We want to see people have meaningful careers. Ok, sí, Paola, la verdad es que es para congratular desde luego a Colombia y felicitar por el programa Convertic, el escalar, de masificar pues, el uso, la instalación y el uso de software de lectura de pantalla, en este caso JOSH. Pero también nos gustaría saber qué iniciativas se están tomando en Colombia en cuanto a lograr que las personas con discapacidad que acceden a la educación en los distintos niveles educativos, cuando finalizan su proceso formativo, ya sea bueno, pues al nivel que sea, si es educación superior o si es a nivel de formación profesional, etcétera, realmente qué medidas se están tomando a cabo, qué iniciativas se están llevando a cabo para tratar de asegurar o tratar de promocionar el que esas personas realmente accedan a trabajos, a empleos con sentido, empleos que les permitan desarrollar una verdadera carrera profesional, les permitan pues mejorar su nivel de ingresos progresivamente y no solo quedarse en trabajos realmente pues a unos niveles muy bajos, con salarios muy bajos, que no les permitan realmente mejorar sus posibilidades de crecimiento a nivel profesional y a nivel personal y social, lógicamente. Pues yo tengo unas cifras que me gustaría compartirles, porque la verdad es que son muy lamentables y ahí particularmente es donde más tenemos que trabajar. En Colombia hay un departamento que se llama Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y lo que nos muestra en sus últimos reportes de hace aproximadamente 4 años es que solo el 14% de la población con discapacidad termina su educación básica primaria. Solamente el 14%. Si nos vamos al tema universitario, es tan solo el 0.3% que tiene la posibilidad de personas con discapacidad de acceder a este tipo de educación universitaria. Y de ese 0.3%, los que terminan en realidad su formación profesional es muy, muy poco. Estamos hablando de que el 0.3% solo terminan con éxito su profesión, el 0.4%. Esto lo que nos muestra es un panorama muy desalentador. El acceso a la educación es muy bajo, desde básica, primaria, bachillerato, high school y por supuesto universidad. De manera que, ¿qué tenemos nosotros? Una población discapacitada que no está preparada para ingresar al mercado laboral, porque no ha sido formada para ello. De manera que ahí hay mucho por hacer. Y no estamos preparados no solamente desde la infraestructura física, que es lo primero de lo que uno piensa cuando está hablando de población con discapacidad, sino que no estamos preparados también en lo que nosotros llamamos las barreras mentales. Es decir, los profesores no están capacitados para atender esta población con discapacidad, los currículums no están adaptados para atender esta población con discapacidad, de manera que ahí sí hay mucho, mucho por trabajar. Y en cuanto a esa pregunta, pues es muy poco lo que entra en realidad al mercado laboral, sencillamente porque no están formados, no están preparados para ingresar al mercado laboral. Okay, so these stats that we just heard, okay, we're seeing that the levels of education among people with disability in Colombia are really low. So the latest stats available to you from 4 years ago from the National Department of Statistics show us that only 14% of disabled people actually finish school, basic school, or let's say primary school. And talking about higher education, just 0.3% of people with disabilities start higher education, and out of that 0.3%, just 0.4% actually complete it successfully. So we see that the stats are showing us that levels of education among people with disabilities are very, very low, and that talks about the chances
that this community has of actually being able to access quality jobs. And obviously there's all sorts of initiatives and measures and policies needed that have to do not only with education, but also have to do with, obviously, with providing all the schools with the necessary means, with the resources in terms of, obviously, of money, of budget allocated to education in order to provide all the necessary resources, not only to schools in terms of physical terms, but also to the professionals, all the training that has to be provided to teachers, to support professionals, in order to make this possible. Paola and Ricardo at the same time. Mm-hmm. You know, the United States has been working on this for many years. We just celebrated our 25th year anniversary of the Americans with Disabilities Act. But we have a lot of work to do with full inclusion in employment and education, in higher education. And I thought it was interesting what, as a mother that also has a child with a disability, when Paola was mentioning what SAMI has taught them. And what I really believe, especially as I travel around the world, is that even though the Latin American countries like Colombia are really starting this, they're looking to Spain, who has been a huge best practice in the world, to teach us all what we could do better. I also think, so I believe that, you know, Latin America, like Colombia and other countries, can actually teach the United States and other developed countries a lot about full inclusion and making sure that people with disabilities have a voice, nothing about us without us, as we walk this path. And so I'm curious what your thoughts are about what can the rest of us learn from what's happening in our Spanish-speaking countries. Mm-hmm. Okay. Efectivamente, en Estados Unidos desde hace ya tiempo pues se viene trabajando a nivel legislativo en hacer que, sobre todo la educación, en los últimos años, que la educación superior a nivel universitario sea accesible. Y lógicamente, pues con lo que nos estás comentando de tu experiencia con SAMI en cuanto a poder ir avanzando en esa inclusión educativa, ¿no? Y lo que SAMI realmente ha logrado, pues es digno de elogio. Pero lo que también vemos es que, por ejemplo, muchos países latinoamericanos, Colombia en este caso, pues está mirando hacia España y lo que se ha conseguido en España a través de las organizaciones grandes que hay allí, en cuanto a la mejora del nivel educativo, que es un modelo realmente que funciona, ¿no? Entonces, estos pasos que está dando Colombia para mejorar, en este caso, la accesibilidad de su sistema educativo, ¿no? Para personas, niños y jóvenes con discapacidad, ¿no? Y los pasos decididos que se están dando, ¿cómo creo que realmente países desarrollados, o teóricamente desarrollados, podrían beneficiarse también de buenas prácticas de esas iniciativas nuevas que se están dando en países como Colombia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo creéis que a lo mejor podrían beneficiarse, digamos, de ese camino de vuelta, ¿no? Estos países desarrollados de lo que se está haciendo, estas nuevas iniciativas en Colombia? Es una pregunta muy interesante. Colombia en realidad está mirando hacia España y hacia todos los países de donde tengamos que aprender. Recientemente, desde la Universidad del Norte, hicimos un convenio con la ONCE, que es una organización muy conocida a nivel internacional y que trabaja por esta población discapacitada. Estamos trabajando con ellos a través de este convenio para también importar, digámoslo así, esas mejores prácticas y aplicarlas acá con nuestra realidad y con nuestro entorno. Pero también estamos mirando a Estados Unidos y una muestra de ello es esto, que estamos aquí nosotros reunidos hablando de este tema tan importante a nivel mundial. ¿Cómo hacer o cómo podemos beneficiar nosotros a los otros países? Evidentemente, cada país tiene su propia cultura y su propia identidad. Y sé que también aquí tenemos cosas que mostrar, avances importantes que hemos hecho. Por ejemplo, yo quisiera referirme al tema cultural. Estas personas, y particularmente estos niños con algún tipo de discapacidad, generalmente se les asocia con el tema creativo y el tema cultural,
por el país en el que nos encontramos y por la región en la que estamos, ellos están inmersos en unas actividades culturales o permeados por toda esta parte creativa y cultural que en Colombia, por ejemplo, es muy rica, yo diría que en América Latina en general, y desarrollan esta creatividad. Ellos son, digamos, como unos pequeños genios que van haciendo su vida a partir de esta creatividad que el mismo entorno les va mostrando, les va enseñando. Entonces, ¿qué hay que aprender de estas prácticas, por ejemplo, colombianas en cuanto a inclusión para discapacitados? La creatividad y la riqueza cultural de nuestro país. Okay, so Colombia is not only looking at Spain, but is looking at many countries wherever there's good practices that have been developed and that have rendered good results. We want to bring those good results, you know, over to a country. In the case of Spain, yeah, of course, we signed last year. We signed an agreement with ONCE to work together to improve the accessibility levels in our university. But we're also looking at the USA, and in this case, well, this is what we're talking about right now. This conversation is probably in that direction as well. And in terms of what Colombia can give other countries in terms of inclusion, we have to take into account the differences in culture and what goes on in, for example, arts. So, for example, in Colombia, we have that children are very creative in all that has to do with their artistic expression and culture. Their creativity is a means of manifesting their growth, their personality, and in this sense, this is definitely something that could be taken to other countries. The way children is using and is leveraging the cultural heritage and the artistic expression that is everywhere in Colombia through different means. And how that expression is used to actually manifest and to actually be a way of you know, of improving the levels of education, right? So definitely it's something to be taken into account, the differences in culture, cultural heritage, and how that manifests. Paula, tú has trabajado a nivel universitario, mas ¿qué ligación has tenido con otros niveles de educación o con las familias de niños con disabilidad que por algún motivo no tienen acceso a la escuela? ¿Qué has hecho para que las familias que no están tan informadas puedan ayudar a sus niños a ser más bien sucedidos? What type of, I know Paula is working at university level, but what type of engagement is she having with other levels of educations, or even with families, with kids with disability, who are not as informed as she is, in order to help their kids to be successful? Bueno, lo primero es trabajar con los padres de familia. Son los papás, son las familias los primeros en aceptar esta condición, porque no es una enfermedad, es una condición de vida. Y frente a esta condición, los primeros que tienen que ponerse a trabajar son los papás. Pues yo les cuento con mi ejemplo. Yo tampoco sabía de esto, yo no entendía qué tenía que hacer, pero es ponerme a trabajar, ponerme las botas para poder empezar a trabajar con mi hija. De manera que ese es el punto de partida. Y luego de aceptar esta condición que llega aquí a la familia, es empezar a hacer la vida lo mejor posible, una vida lo más normal posible. Entonces, acceder a estudiar como cualquier otro, tiene que ir al colegio, entrar a la universidad, y en ese sentido, pues, este ejercicio, con este trabajo que hago todos los días con mi hijo, doy muestra y doy ejemplo de que sí se puede. Actualmente, en de ciudad me buscan otros colegios para preguntarme qué hago, las acciones o estrategias que
buscan dirigentes quieren implementar estos trabajos ya, también unidades donde pues estamos trabajando. De manera que la mejor darles es comités se puede. Hay que hacer trabajo maestros, porque también tenemos que tratar, digamos, de derribar estos estereotipos que los únicos trabajos a los que pueden acceder estas personas son unos trabajos especiales. Yo creo que no hay barreras, yo creo en los imposibles que son posibles, y también trabajar y que puedan ocupar también otros cargos, ser dirigentes de organizaciones, ser políticos, ser alcaldes de las ciudades. Ellos pueden también acceder a todos estos trabajos y para eso hay que formarlos. El mejor modelo, ejemplo, es el que yo hago todos los días con mi hijo y afortunadamente están creyendo en ese trabajo, en esos resultados y me buscan papás, mamás, maestros, líderes políticos o empresarios para que les cuente cómo lo estamos haciendo. Okay, so in the first place, I believe it's absolutely critical to get together with the partners, with the parents, sorry, to work very closely with them, making them see that disability is not a disease. It shouldn't be considered from the strictly medical point of view, but rather from a social point of view. So it's about getting very close to them, talking with them, changing their views, raising awareness amongst them, and trying to get them to be with their children and to treat them and to make them carry a life as normal as possible, right? And also that involves obviously talking with the children in a register so that they can understand that they can have a perfectly normal life, and not only that, but they can also reach any of their dreams, and that is about, as like with any other person, make them dream, make them have their goals, make them set their goals, and obviously make them see that reaching those goals is possible, right? So in that sense, I do that same thing with Sami every single day. I mentor him, I talk to him, and the feedback I get from him is absolutely amazing, and the results so far have been just absolutely awesome, right? Thank you. We've managed to reach the end of our half hour without too many technical glitches this time, so I'm really grateful. Ricardo, you've done a fantastic job of translation. This has been our most international AXSchat ever. We're coming from Colombia, Virginia, Spain, Cork in Ireland, and on the south coast of the UK. It's been brilliant. Thank you very much. I'm going to close now, and we'll see you all on Twitter. It's going to be a great Twitter chat too. Thank you once again, Paola and Ricardo. Thank you, Paola. Thank you.